Okay, so we have resumed the session again. So you'll see the rest of the session in the preceding video. ഇതിനു മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ resume ചെയ്യാണ്. We were talking about the third bullet point which നമ്മൾ start ചെയ്തത്. So അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ restart ചെയ്യാണ്. So I was talking about the three information in this third bullet point. അല്ലേ? നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ അതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വെയറിംഗ് ബൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗിവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൺ നോ സ്പോർട്സ് പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ നോ നീഡ് ഫോർ ഫർദർ ഫോളോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. അതാണ് ദ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് വി ആർ ഗിവിങ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. Because this is a minor injury and it is self-resolving. So these were the three information that we are focusing on the third bullet point. So let's move into the fourth bullet point. നമുക്ക് നാലാമത്തെ bullet point ലോട്ട് പോവാം. Okay, see again there is no questions that we find initially. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. Again in the fourth bullet point is another point which gives information to the patient. പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു നാലാമത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇൻ ദാറ്റ്. എംഫസൈസ് നോ നീഡ് ഫോർ ഫർദർ മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ. സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. സ്ട്രെസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നോ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Another one is emphasize no need for further medical supervision. So definitely patient had the concern. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തായാലും കൺസേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ പറയുക, ഫർദർ സൂപ്പർവിഷൻ ഒന്നും വേണ്ടേ, വൈ ദർ ഇസ് നോ ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ദർ ഇസ് നോ ഫർദർ മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ റിക്വയർഡ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഹീലിംഗ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ്, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അൺലൈക്ലി. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഹീലായിക്കോളുന്നു. കോംപ്ലിക്കേഷൻ ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, and then we are advising on medical attention. So whenever we confidently present something that there is no problem or no complication or there is no chance of any further requirements എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞാലും immediately we say that if you find certain symptoms then take medical attention. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ എടുത്തോളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇനിഷ്യലി വി സെഡ് ദറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് അൺലൈക്ലി, healing is very straightforward, happening very smoothly, but at the same time if you find increased pain, swelling or fever or any other concern, do take medical attention. And another question, the second question of this card, ഈ കാർഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ്, do you have any other questions about aftercare? ആഫ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഫൈനലി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അത് ആൻസർ ഇസ് അല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയും. ഓക്കെ, ആ പറയുന്ന കൺസേണിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, പേഷ്യൻ്റ് മൈറ്റ് ഹവ് ആസ്ക്ഡ് ഓർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് എ കൺസേൺ ടു യു and your response is given as the last bullet point. What is that? Confirm provision of discharge pack. Maybe the patient might have said there is a chance that I might forget everything or I need more explanation in written. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് we are confirming, don't worry, you will get it in a discharge pack like pain relief instructions, boot care advice, hospital contact details, എല്ലാം ഉണ്ടാകും. യുൽ ഗെറ്റ് എവറിത്തിങ്, സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ്, വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാസ്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് എ ബിഗ് കാർഡ്, നോട്ട് ടു ബിഗ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആൻ ആവറേജ് ലെങ്ത് കാർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓരോ എക്സ്പ്ലനേഷനും പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലായെന്നും ചോദിക്കണം. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് കാർഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ടുഡേ വിത്ത് മീ ഇസ് Maria. Please come, Maria. So Maria will join me for the presentation. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so we'll be together doing the presentation part. She'll play the role of the parent, today's parent, right? So parent, and I'll be playing the role of the nurse. So we'll be doing it with a help of a timer. Timer number 2.
So 5 minutes is a presentation time. We'll see whether we'll cross or we'll have to stop before that, or we hit on time. Okay, shall we start? Yes. Okay, so before that I would like to ask some questions. During the role play, can I call you Maria? Yes, ma'am. Okay, and what should I call your son? Sam. Sam. Okay. Alright, so we'll start. Yes, ma'am. Hello, good afternoon. Good afternoon. My name is Priyanka. I'm the nurse in charge of this emergency department. And from my reports, I understand that you're Sam's mother. Am I right? Yes. For our better communication, could you please tell your name? Yes, you can call me Maria. Okay. Hi, Maria. Hi. And I'm here to inform you that about the aftercare. Sam is going to be discharged soon. So I would like to know how you're feeling about Sam going home. I'm sure that you'll be happy, but along with that, I would like to know, do you have any specific concerns regarding that or any questions? Well, nurse, actually I'm very glad that my son is ready to be discharged and I'm very happy to be taking him home. Okay. And I don't have much queries to clear with you right now. Alright, so that's good to know that you're very glad and happy. So I will give you information regarding the pain management. That will be really helpful when you go home. Okay? Okay. So you can use over-the-counter medication for the same as required, but make sure that that doesn't exceed more than the average dosage written by the doctor. Okay, prescribed by the doctor. So I hope you will follow that. Yes, sure, nurse. Okay, and also I recommend you to make sure the Sam is taking enough rest. That's very important to reduce the swelling. Okay. So this can be ensured by, you can use ice packing to reduce the swelling, and also ask him to elevate the food while he's resting. Alright, I can understand what you're trying to see, but it might be very hard to make my son to take rest. But I'll do my best to make sure that to follow this all instruction, nurse. I totally understand. Sam is 10-year-old and he's so vibrant and impulsive, so it would be difficult for him to make him rest, but make sure he understands that resting is so important. Okay? Yes. Okay, and now I would like to give information about wearing boot. Okay? Okay. Sam might need this boot for around 4 weeks. During this time, while standing and also while he's mobile, when he's working, please make sure that he wears his boot. Okay? And then gradually we'll reduce the use of it and we'll see the improvement over the mobility as well as the active and passive motions. Okay. Okay? And another thing that I wanted to stress is please ask him that no sports for another 6 weeks. That's so important because it is a time to heal, and you should give enough time for the healing purpose, and if you engage in sports that can cause further strain or injury. In order to avoid that, ask him that please be patient for the 6 weeks. Okay. Alright, and I would like to inform you that there wouldn't be any need of another follow-up appointment because this is a minor injury and it will be self-resolving, so you can relax. Oh, but I can't believe that there won't be any follow-up appointment. So I think it's necessary so the doctor can check that everything healed correctly. Well, I do understand as a mother you're worried about Sam's condition and you might be thinking that you need a follow-up appointment, but let me tell you, there is no further medical supervision as required. As I said, it's a minor injury. So the factors that we have just discussed would be enough. Because healing is happening straightforward and there is no complication in the peripheral appearance. Okay? Okay. But at the same time, I would alert you if you find any increased pain or swelling in Sam, and if he experiences fever and also any other concern he informs, definitely you can come back and let us know. Otherwise, there wouldn't be any need for any follow-up appointment. Okay? Alright, nurse. So do you have any questions regarding the aftercare again? Well, nurse, so I'll just make sure to monitor him carefully. But I would like to know that could you please give me the whole information in a writing pad? Definitely, don't worry about that. We'll be giving a discharge pack for you. In that, everything will be informed regarding the pain relief medications that we have just discussed, and also about the boot care advice for 4 weeks that will be given to you, and also the hospital contact details. So if you need any further appointment also, you can come and talk to me. Alright, so that's really clear. So I'm very happy that my son will be recovering so soon from that, and
the discharge pack will be very helpful for me in case if I forget any points once I reach home. After reading this, I'll gain more knowledge also. Okay, I'm so happy to hear that. So everything will be in a written form, so you can follow that. But as I mentioned, if there is anything unlikely happens, for example, if he experiences any fever, pain, or swelling after this weeks, then please do come to us. We are ready to help you. Thank you. Thank you. Okay, so we are again back on time. So this interlocutor was looking always at the back to check the time. So it was making me feel a bit uncomfortable. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇത് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ interlocutors always check the timer and we feel a bit tensed. But then you have to be in a cool pace managing your situation. Okay. So as I said, this was about giving information to a mother. അല്ലേ ഞാൻ ഏജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു 10-year-old ആണെന്ന് ഞാൻ ഇനിഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. Because no sports എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ you can actually add definitely 10-year-old finds it very difficult to stay in a place for 4 weeks taking a lot of rest. So അതൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പറയാം 10-year-old Sam is 10-year-old so he's very impulsive and active. I totally understand but rest is so important എന്നൊക്കെയുള്ള പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആക്കാം അല്ലേ. യെസ് സോ ഹൗസ് ദ കാർഡ് മരിയ? നല്ല കാർഡായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ടൈം പോയത് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. അതെ നന്ന് പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിലാണ് അയ്യോ പറഞ്ഞ ടൈം എന്തായി അങ്ങനെ നോക്കിയത്. കാരണം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ തീർന്നത് നല്ലൊരു ഇതാണ് കാര്യമാണ്. യെസ് ഞാനും ഒരു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഐ വാസ് ഓൾസോ അവെയർ അബൌട്ട് ദ ടൈം. അപ്പം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ എനിക്ക് ടൈമർ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് ലൈക്ക് 1 minute ലെഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളറാവും വിച്ച് ഐ ക്യാൻ നോട്ടീസ്. ഓക്കെ സോ അതെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ള കാർഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാർഡിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഗോ ഫോർ ടൂ മച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ definitely I'm not going to get time. And if you just mention only things that is in the card, കാർഡിലുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി മദറിനെ കെയർ ചെയ്യാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എ ഫോൾട്ട് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബാലൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം മദറിനെ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡിൻ ബി ടു ലെങ്തി. ഒത്തിരി അങ്ങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ so these are the 2 points that you have to take care in this card. So explanation കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. I find it difficult when I get cards with explanation but asking questions is fine for me. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് it's good to practice this card because it has got a lot of explanation. So try it out and give your comments and ask me ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ask me for more cards. Definitely we are very pleasure to give you all. So that's it. Let's wind it up. Yes ma'am. Thank you so much. This is Priyanka Pratas. Thank you. This is Maria. Signing out. Bye.